140 kilometers in 1.5 hours. Calculate the average speed in kilometers per hour. So for that, you just had to use that triangle that you guys have been using since forever. Die spoed, afstand, tyd ene. There. And there you say velocity is equal to the distance traveled divided by the time. So it's 93,33 kilometers per hour. En dan sê hulle vir jou, wat is dieselfde kar vir 3 ure ry teen 'n gemiddelde spoed van 100 km per uur? And for that you use the same formula, distance is equal to velocity, or in this case speed, times time, and then you just multiply them and you get that he covered a distance of 300. Yes? Ek het die desimaal gekry van 299,9. Stel ek dit dan moes afrond al, ek het dit nie gesien. Hoe het jy dit gekry? Want 3 maal 100 is 300. Dink ek het 'n baie om. Okay, maar dan is dit fine. Ja, dis fine. Okay. 'n wille ompad gevat. A car drives for 100 kilometers at an average speed of 75 kilometers per hour. Hoe lank vat dit vir hom om die afstand te cover? So dan gaan jy sê dis afstand gedeel deur spoed. So it's distance divided by the velocity, and then you get to 1,33 hours. If they asked you for that in minutes, then you would have said 1,33 times 60. Maar hulle het nie. Sy los hom net so. Okay, everyone happy with that? Then for number 4, they say Busisiwe pushes the supermarket trolley 10 meters to the right, en dan 5 meter links, en dan weer 7 meter rechts. In totaal vat dit vir 2 minute. Now you need to understand that when we are calculating average speed, we look at the distance. So the total distance that she covered is 22 meters. Dan vra hulle vir jou, teken 'n vector diagram vir dit. So you have your starting point, then you draw it 10 meters that way. Dan die volgende beweging is mos in die teenoorgestelde rigting, né? So you start your next arrow below that. Stem julle saam? Katrien, is jou right? Seker? Okay. So jy begin jou tweede pyltjie onder jou eerste pyltjie en jy teken hom daai kant toe. And then you're going to say that to there. Goed. En dan het hulle vir jou sommer die resultante ene ook ingesit. So in totaal het hy 12 meter na regs beweeg, of die netto ene. Okay. Then they say, what is the new position of the trolley relative to the starting point? It will be 12 meters to the right. So kyk vir wat het hulle gedoen. Hulle het gekies na regs as positief. So dan is dit plus 10 minus 5, want dit was in die teenoorgestelde rigting. En dan weer plus 7, because that was to the right. Anything to the right is positive. Anything to the left is negative. And then you end up with a positive answer. And this plus means that your direction, because remember, position is a vector. It has a magnitude and a direction, is 12 meters to the right. Yeah. Find features from 12 meters to. Yeah. Good. Now, very important. Speed relates to distance. Want al twee van hulle is mos skalare. Do you guys agree? So as hulle vir jou vra vir die totale spoed waarmee Busisiwe hierdie trolley gestoot het, dan gaan jy kyk wat is die afstand wat sy gecover het gedeel deur die tyd.
And we're doing it in seconds. So that's where that comes from. So for the average speed, we're going to say total distance, totale afstand, gedeel deur totale tyd. So die totale afstand is 22 meter, totale tyd is 120 sekondes. So in totaal was haar gemiddelde spoed 0,18 meter per sekonde. Kort daar iets daar? Do I need something there? Hoekom nie? Dis 'n skalaar. So hy het nie rigting nie. Okay. Moenie in die strik trap om vir my te veel inligting te gee. Nooit te min nie, nooit te veel nie. Altyd die presiese regte hoeveelheid. Dankie. Ja, right. Okay, goed. Ophou rook, né? Okay. Then for the next one, they ask you to calculate the average velocity. Nou onthou snelheid het te doen met verplasing. Nee, want hulle albei is vektore. Good? So that's why when we do this, we substitute a plus there. Dit maak ons nou nie saak as jy nie jou plus daar ingeskryf het nie, but you need to understand that we still have to work with direction. So as sy byvoorbeeld 12 meter na links geëindig het, dan moet jy seker maak jy sit dit in jou antwoord so. So the number positive 12 is the displacement, want sy het mos soontoe geloop, toe bietjie teruggeloop, toe soontoe geloop. Maar al wat ons doen is ons kyk waar sy begin en waar sy geëindig, né? En die afstand tussen daai twee is 12 meter en dis na regs, want dis 'n verplasing, so hy's 'n vektor. Divided by 120 seconds, and then they say it's positive 0,1 meters per second. And in your final answer, you don't write a sign down anymore. You tell me, what does this sign mean? The fact that that is positive means that it is to the right. So jy skryf in jou antwoord mee vir my neer 'n plus of 'n minus nie. Jy kom by jou antwoord uit, dan sien jy hy's positief. Dan kyk jy, wat het jy aan die begin gevat as positief? Daai rigting skryf jy hier neer. Of jy kom by jou antwoord uit en dan sien jy hy's 'n negatief. Dan kyk jy, okay, wat het ek aan die begin van my som neergeskryf is positief. Nou die teenoorgestelde rigting moet dan negatief wees. So dis jou antwoord. Why do we do this, guys? Because when we are speaking about values, we don't speak about I'm moving at negative 0,1 meters per second. Nee? Hierdie is, onthou skynat is net toegepaste wiskunde. It is just an application of maths. So it has to be user-friendly. When you are describing to someone where they need to move, you don't talk with negative and positive. Nee? Tensy jy mal is. Ja? Okay, of gevrek is, soos julle. Goed. En dis dit vir huiswerk. Ja.